Hello children, today we are going to learn about the drift of electrons and the origin of resistivity. We all know that in metallic conductors, electrons are the charge carriers. Electrons are the charge carriers. Metals are conductors, right? So they will have a large number of free electrons, nearly 10 power 28 electrons per meter cube. Okay, 10 power 28 means it is a very big value, right? So that many electrons will be, that many free electrons will be available per meter cube. And will these electrons be fixed or will they be moving? நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும், they will be drifting, right? They'll have exhibit small movement. So for this movement, where do they get the energy from? It is from the thermal energy that they possess, right? It is from the thermal energy. Usually in room temperature, when we keep a conductor in room temperature, the electrons will move with velocities of the order of 10 power 5 meter per second. At room temperature, velocity of electron will be 10 power 5 meter per second. Okay. So now you can see a cross section of a conductor here. You can see one electron is moving this side, another electron is moving this side, one is moving this side. So if you take a small cross-sectional area like this, the number of electrons moving in the forward direction will be equal to the number of electrons moving in the opposite direction. As a result, the average velocity of the electrons when there is no current flow, that is when E is equal to 0, when there is no electric field, when E is equal to 0, velocity, average velocity will be equal to 0. Okay. So this is what represented in this diagram. Now, as we discussed, bulk matter consists of number of free electrons nearly 10 power 28 per meter cube. Electric field illaத timeல these electrons will move randomly, as we discussed earlier. So there is no preferred direction of motion. அதாவது as they move randomly, ஒரு particular direction of motion எல்லாம் கிடையாது in the absence of the electric field. So that is the number of electrons in forward direction will be equal to the number of electrons in opposite direction. So suppose if we take U1, U2, U3, etc. up to UN as the velocities of n free electrons. So number of free electrons we are taking as n. Average velocity of the electrons will be calculated as U is equal to U1 plus U2 plus etc. up to UN divided by number of electrons, that is n. What will be the value of this equal to? This should be equal to 0. In a few electrons are moving forward, equal number of electrons are moving in the opposite direction. Upon net movement, when the net velocity another 0. So there is no net flow of charge in any direction. This is when E is equal to 0. Okay. So in the first case, what happens to the velocity when the electric field is equal to 0? Now, if an electric field apply பண்றோம், that is in the presence of an external field, you know that F is equal to QE. இங்க வந்து Qங்கிறது என்னது? Charge of electron, E. Again, you know that electric field ஓட directionக்கு opposite directionல இது வந்து electric field இருந்துச்சுன்னா,
Electrons will drift in the opposite direction. Electrons will drift in the opposite direction. Correct? Electrons will drift in the opposite direction. So we take a minus sign here. So F is equal to minus E. And you know that F is equal to ma. Correct? Newton's law of motion. அப்ப இதுல இருந்து A கண்டுபிடிக்கலாமா? Acceleration A is equal to minus E by m. mங்கிறது என்னது? Mass of the electron. Okay. So F is equal to ma. ma is equal to minus E and A is equal to minus E by m. So according to equation of motion, you know that the velocity v is equal to u plus at. Correct? So இப்ப a நம்மளுக்கு தெரியும், u ஓட value தெரியும். இங்க t வந்து we are replacing by a parameter known as tau. Okay, tau 1, tau 2, tau 3, etc. till tau n. Tauங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, time between two collisions. Collisions na என்னது? ரெண்டு electrons ஒன்னோட ஒன்னு மோதிக்கிறது. அதுக்கு உள்ள time gap is known as the tau. Factor tau. இது வந்து இன்னொரு term என்னன்னா relaxation time. Definition we will see later. Okay. So இப்ப இந்த equation of motionல apply பண்ணும்போ you get v1 is equal to u plus at1. Similarly vn வரைக்கும் எழுதியாச்சு. Okay. So இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அடுத்தது average velocity எடுக்கணும். Average velocity vd ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா we call this drift velocity. Velocity with which the electrons will drift against the electric field. அதான் drift velocity. So என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் add பண்ணி total number of electrons வச்சு divide பண்ணணும். So அதை expand பண்ணும்போது என்ன வருது? u1 plus 8 tau 1, u2 plus 8 tau 2 இந்த மாதிரி n வரைக்கும் எழுதணும். இங்க ஒரு plus. இப்ப u parameters எல்லாம் தனியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா a tau தனியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா a வந்து என்னவா இருக்கு? எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கு இல்லையா? So a வெளியே எடுத்து you can write a வெளியே எடுத்துட்டு this will be 0. So here a tau 1 plus tau 2 plus etc. plus இதுல வந்து இந்த etc போட்டுக்கணும் plus tau n the whole divided by n. So இந்த tau 1 plus tau 2 plus etc. till tau n அது வந்து is taken as tau. Okay. So tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus etc. till tau n divided by n. So இப்ப vd is equal to 0 plus a tau. ஏங்கிறது என்னது? minus e by m into tau. So இந்த tauங்கிறது relaxation time. So இதுல வந்து அந்த dot மட்டும் continuity dot மட்டும் போட்டுக்கோங்க. Okay. So எங்கெங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணுமோ பாஸ் பண்ணி நிப்பாட்டி you have to take the notes. And இப்ப இது வந்து என்னது? drift velocity. Correct? இது வந்து என்னது? relaxation time. So நம்ம heading என்ன? relation between drift velocity and relaxation time. உங்ககிட்ட questionல derive the relation between drift velocity and relaxation time கேட்டா நீங்க இது வரைக்கும் எழுதினா போதும். vd is equal to minus e by m into tau. where the vd என்னது? tau என்னது எழுதிக்கணும். Okay. Define drift velocity. இல்ல define relaxation time கேட்டா நம்ம இதை எழுதணும். Drift velocity நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் is defined as the average velocity gained by the free electrons of the conductor in the opposite direction of the externally applied electric field. The electric field in the direction la irundhuchina in the drift velocity will be in the direction opposite. Okay, because idu vandu it indicates the velocity occurred by the electrons. So the time between two successive collisions is known as relaxation time.
Most of the conductors, it will be in the order of 10 power minus 14 seconds. So, சில இடங்கள்ல உங்களுக்கு definition கேட்பாங்க. அப்போ இந்த definition எழுதணும். அப்போ நீங்க அதை படிச்சிருக்கணும். Okay. And derivation, you have to practice by writing. Repeated practice will give you the flow. The next part is relation between electric current and drift velocity. இப்போ ஒரு electric field apply பண்றச்சு என்ன வருது? Okay. அப்போ drift velocity என்ன ஆகுது? அதுதான் இந்த concept. Okay. So now என்ன பண்றோம்? நம்ம ஒரு conductor எடுத்துக்கிறோம். அதுல அதோட potential difference V, அதோட length L. So இங்க நம்ம electric field apply பண்றோம். So உங்களுக்கு இந்த relationship already தெரியும். V is equal to E into L படிச்சிருப்பீங்க. So அதுல இருந்து E எடுத்துக்கிறோம். E is equal to V by L. So under the influence of the electric field apply பண்ணாம என்ன பண்ணும்? Free electrons will drift in the opposite direction of the electric field. அப்ப ஒரு electric field apply பண்றச்சு free electrons will move in the opposite direction and the drift velocity will also increase. Okay. So இப்ப calculations பார்க்க போறோம். Current எவ்வளவு flow ஆகுது? Current density எவ்வளவு? So number of electrons per unit volume or electron density, which is also known as electron density. Electron density இங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல, number of electrons per unit volume. That is taken as N. Charge on an electron எவ்வளவு? E. So இப்போ ஒரு conductor length L உள்ள, Lங்கிற length உள்ள ஒரு conductorல number of electrons எப்படி calculate பண்றது? Number of electrons per unit volume in the N. அப்ப N into area into length will give you the number of electrons in the conductor. இப்போ சார்ஜுக்கு என்ன பண்ணோம்? இதுக்கு கூட E multiply பண்ணோம். அதான் total சார்ஜுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்? E multiply பண்ணியிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் velocity is equal to displacement by time or distance by time, straight line pathல. So இப்போ time calculate பண்றது எப்படி? Distance by velocity. டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்னதுங்க? கண்டக்டரோட லென்த். எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடியணும், கரெக்டா? அப்ப இந்த லென்த். ஓகே. இங்க வெலாசிட்டிங்கிறது நம்மளுக்கு drift velocity. அதுதான் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? T தெரியும், Q தெரியும். So current I is equal to Q upon T. So இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும், அப்புறம் இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் L, இதுவும் L. அப்ப இந்த L L கேன்சல் ஆயிடும், VD மேல போயிடும். You get NEA VD. VDங்கிறது என்னது? drift velocity. இப்ப இது வந்து கரண்ட். இப்ப கரண்ட் டென்சிட்டி J என்னது? I by A. அப்ப என்ன ஆயிடுது? இங்க ஒரு A இருக்கா, அது கேன்சல் ஆயிடுமா? So you will get NEVD. இந்த வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா என்ன பண்ணணும்? J vector is equal to NEVD vector. Okay. So this is current density. So இதுல இருந்து எப்படி Ohm's law deduce பண்றது? You all know Ohm's law. V is equal to IR. Or V by I is equal to R, which is the resistance of the conductor. So if a drift velocity you know already, VD is equal to minus EE by M into tau. Correct தானே? இப்போ இந்த drift velocity electric potential termsல எழுதணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? You know that E is equal to V by L. So now substitute இந்த இங்க ஒரு E இருக்கா, இந்த Eல இதை substitute பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும்? Minus E V by M L into tau. இந்த equation. இங்க வந்து minus sign நம்ம எடுக்கல, ஏன்னா we are considering only the magnitude, அதனால it is not necessary. I முன்னாடி ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தாச்சு NEA VD. கரெக்டா? இப்போ VDயோட வேல்யூவா இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து இதை இங்க அப்படி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க, என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? I is equal to NEA EV
tau by ml. இப்போ இங்க என்ன ஆகுது? E into E square ஆயிடுது. So N E square A V tau by ml. கரெக்டா? So இப்போ இந்த V by I கொண்டு வந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் R கிடைச்சிருமா? So இப்போ இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போகணும். I'll write it here. I is equal to N E square A V tau by ml. V by I will be equal to ml divided by இது இங்க போயிடும் இல்லையா? N E square A tau. This parameter V by I is equal to the resistance of the conductor. This is what we say the resistance of the conductor. Now, we know that R is equal to rho L by A. அதே மாதிரி previous slide we got the expression for R as ml is by N E square A tau. ரெண்டே equate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Rho L by A. கரெக்டா? L cancel ஆயிடுமா? A cancel ஆயிடுமா? We'll cancel it. L cancel ஆயிடும். A cancel ஆயிடும். So you will get as m by N E square tau. இது வந்து என்னது? Rhoங்கிறது என்னது? Resistivity. Sigmaங்கிறது என்னது? Conductivity. அப்ப resistivity m by N E square tau இருந்துச்சுன்னா conductivity will be the inverse. So denominatorல இருக்கிறத எடுத்து numeratorல போடணும். Numeratorல இருக்கிறத எடுத்து denominatorல போடணும். This is the relation between drift velocity and electric current, or drift velocity between conductivity or between resistivity, whatever it may be. Okay. So wherever you want, please pause the video and take notes and then continue, because the more you take notes, the more easy it will be during your exams. You no need to sit hours in front of things to complete your task. Okay, so wherever you need, pause the video, take notes. And again, as I told you, there are two parts. First part is relation between drift velocity and relaxation time. Second one is relation between electric current and drift velocity. So they may ask part of the question or all of the question. So நீங்க எதுக்குனாலும் prepare இருக்கணும். Okay, so this is a derivative type question. ஒரு diagram வரையணும், understand the concept and try to apply it. I hope you have understood. Thank you.